Hello everyone, this is Guna Ragulan. ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது இஃப் கண்டிஷன் இன் பேட் ஸ்கிரிப்டிங். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் வந்து ஃபோர் லூப்னு சொல்கிறது கான்செப்ட் வந்து பார்த்துருந்தோம். ஒரே விடயத்தை வந்து திருப்பி திருப்பி எப்படி வந்து நாங்கள் ஃபோர் லூப்பில் செய்யுதுன்னு சொல்லி இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது இஃப் கண்டிஷன் எப்படி வந்து நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கில் டிசிஷன் எடுக்கிறது. அதாவது பேட்ச் ஸ்கிரிப்டிங்கில் நாங்கள் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும்னா அதோட சின்டாக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இந்த சோர்ஸ் கோட் எல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்மளோட கிட்டப் பேஜில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ யூ கேன் க்ளோன் இட் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ நான் 13வது ஸ்கிரிப்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன், இஃப் கண்டிஷன் இன் பேட்ச் ஸ்கிரிப்டிங். ஸோ ஐம் ஓப்பனிங் த text editor and okay, I'm saving this file into the 13 if condition, like if condition dot bat file. So 1 minute. ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இஃப் கண்டிஷன் கோட் எல்லாம் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ முதலாவது விடயம் okay, so like echo of pause. ஸோ இதெல்லாம் நான் போட்டுதான். ஸோ டெக்ஸ்ட் எல்லாம் காட்டாமல் இருக்கிறதுக்கும் நிப்பாட்டி வைக்கிறதுக்கும் கோடிங் எழுதிருக்கேன். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன், செட் மை நேம். ஸோ okay, set my name. What I want to do with the my name, so I'm entering Guna or something. So இப்போ கீழே ஒரு இஃப் கண்டிஷன் வந்து எழுதுவேன், இது செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக வேண்டி. இஃப் my okay, if my name equal to something like Guna, then you have to perform echo yes it is Guna. Okay, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண சொன்னால் இங்கே ஸ்மால் இஃப் கண்டிஷன் ஒன்று எழுதியிருக்கேன். ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் விட இந்த இஃப் கண்டிஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ரீசன் என்னென்னு கேட்டால் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி வந்து பேட்ச் ஸ்கிரிப்டிங் சின்டாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வேரியபிள், இந்த வேரியபிளில் மை நேம்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே செக் பண்ணுறோம், இந்த மை நேம்னு சொல்கிற வேரியபிள் குணாவாக இருந்தால் எஸ் இட் இஸ் குணான்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். இட் சைஸ் எஸ் இட் இஸ் குணா பிகாஸ் தட் இஃப் கண்டிஷன் இஸ் மேட்ச். அந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து ஒர்க் ஆகுது, அதால் வந்து எஸ் இட் இஸ் குணான்னு சொல்லி அதை வந்து சொல்லுது. ஓகே, இப்போ நாங்கள் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த இஃப் கண்டிஷனோட எப்படி எல்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ப்ரீ சிம்பிள். ஸோ நான் இதோட போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐ ஹாவ் டு டைப் எல்ஸ், தென் inside echo no it is not something Guna. Okay, so இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணாம சொன்னால் இது குணான்னு தான் சொல்லும். என்ன சொன்னால் அந்த வேரியபிள் இட் இஸ் குணா. why? Because this variable is Guna. So I'm changing it as something like this. So now இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணாம சொன்னால் இது இட் இஸ் நாட் குணான்னு சொல்லும். no it is not Guna. ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் நாங்கள் எழுதுவது வந்து இப்படி வந்து இஃப் கண்டிஷன் வந்து பார்த்துருந்தோம். ஸோ இது நான் இப்போ ஸ்ட்ரிங் அண்டு மாற்றுவேன். இப்போ நான் செய்ய போகிறது வந்து லைக் ஓகே, ரெண்டாவது ஸ்கிரிப்ட் வித் நம்பர்ஸ் லைக் ஒரு ஸ்மால் லாஜிக்கல் ஆன விடயம் மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே, ஸ்ட்ரிங் பேஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது குணான்னு சொன்னால் குணான்னு சொல்லும், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இதோட மேட்ச் ஆகும்டா எஸ், அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட். ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் லைக் இஃப் கண்டிஷன் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். அண்டு அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து லைக் இஃப் கண்டிஷன் நம்பர். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன சொன்னால் சப்ளைன் டெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். I'm opening the Sublime text editor and moving it here, and here I'm gonna do something different. Okay, so instead of
creating names, I'm setting a. Okay, num1. So string க்கு பதிலா number value கொடுக்கன், like 10. Set a num2 is 15 or something, or 20. Okay, then what I will do, I create another variable, another variable create பண்றேன். So அதோட சேர்த்து வந்து a total equal to okay, num1 plus num2. ஸோ இப்போ அடுத்த என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டுறோம், கூட்டி அந்த டோட்டல் இங்கே எடுக்கும். ஸோ இங்கே நான் டோட்டல் வந்து 30 அடிக்குமென்னு சொன்னால் எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட், ஓ அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நான் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ரன் பண்ணுறேன். எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட் பிகாஸ் இது வந்து 30. ஸோ இதை நான் வந்து 25 சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இப்போ ரெண்டும் இது கூடனோடனே 35, பட் 30ஓட மெச் ஆகாது. இப்போ ரன் பண்ண சொன்னால் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட்னு சொல்லும், லைக் நோ இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகே கைஸ், இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஒரு இஃப் கண்டிஷனை எப்படி நாங்கள் வந்து பேட்ச் ஸ்கிரிப்டிங்கில் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கான ஐடியா வந்து கிடைச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். Okay guys, I will see you in the next video with a different topic in batch scripting.